access control list, no? Para sa unsa ni siya. Access control list is a command on your router that enables you to prevent intrusion, no? As what we did in our layer 2 security. Kung sa atong layer 2 security is applied on switches, this is applied on the router. Okay? So this is much more closer compared to the firewall. Okay? Kaya firewall na to, a firewall is a device man. No? It is an appliance that you put before or after your router to filter unwanted packets. So, kung naa kay firewall, enough na siya to secure the network. But it would be better that after the firewall, you also secure your router. So that when malicious data passes through the router or passes through the firewall, no? Okay, sometimes firewall cannot identify mga bag-o karon or cannot identify some of the packets, but router can. Okay? Pero depende na siya sa imong access control list. So unsa ni siyang access control list? So this is chapter 7 of the previous curriculum of Cisco. But I feel that this is very useful because when you graduate, at least you have the idea what are the security that you are going to apply for the layer 3. Kaya kung di ta mo tudluan na ni, pwede raman ba? No? I will let you do it on your own. Pwede ra jud kaayo. Pero since I feel the need, so I'm going to give you this one. So what are we going to do today? And our objective is, number 1, explain how access list filter the traffic. How does it work? So how does access list uses the wildcard mask for its operation? Okay, and enable you to create an access list and how to place the access list on the router. So kung ato na on class, no, ang access list mura na siya listahan. There are 2 types of listahan nga imong i-create, either the standard access list or the extended. Okay, so basically an access list is just like a list of all rules and regulation that you are going to put inside your router. Okay, this regulation or these rules limit the access of your users to a particular folder, to a particular protocol, to a particular IP address, no, etc., etc. So mao ni siya karon ang mga listahan. Access list is just a list of all the rules that you are going to create. So this is a table that tells the computer operating system which access rights. Okay, unsa nga ma-access rights each user has to a particular system object. Like for example, kung ang imong dia is a website, so that is an object. So you can dictate who can access the website and who cannot using your table or your access list. So each object has a security attribute that identifies the access control list. So para ma-identify na to what would be the attributes, there are so many in that particular object. Like for example, if you'll be talking about your server, no? So naa kay security intended for website, no? The IP addressing, okay, the subnetting, so on and so forth. So there are so many attributes that you can use in order for you to use it in the access control list. So by default, the router does not have an access list. Okay? By default, wala na siya. So you will be the one to create an access list for your routers to filter some traffic. Okay? So in this example here, no, an access list can be placed, no, before the router, no, when facing the internet. So you are going to put an access list here by telling the router to allow incoming email or to deny incoming telnet. Okay? So pwede ka kaingon niya, nobody can telnet from outside, only people from inside. And only a specific computer can do that. Like for example, the admin computer. No? So the rest of the computer cannot do that because they are not admin. So they cannot do telnet. But all of the computer can accept their own emails. Okay? So you can put the access list there. Pwede po nga deny video to S1. Okay? I-deny na to ang video to S1. So we can put an access list here so that S1 cannot access any video coming from the internet, coming from other network.
pwede sa deny access to S2 or S1. So let's say, for example, you don't want PC1 and PC2 to communicate. So you can deny S1 here to S2. So dili na siya kaabot ang iyahang pinging sa PCAS. Kaya gibutangan naman ni mong access list to block it. Okay? So same is true with the HR. So that nobody can access HR, then you put the you put the access list here. Ang HR dili pud kasulod dito, nya sila po dili pud kasulod sa HR. And also in this area here sa R3, you can deny updates to this computer, deny FTP, deny the web. So you can deny everything that you like by the use of an access control list. Okay? So an access control list, usually it is a packet filtering. So one that travels around the network, most especially at the router nga side, mga packets yun na. Okay? These are not data, these are packets. And these packets contains all the attributes of that particular instance, of that particular object. Like for example, the web. No? So meaning, ang packet nimo ga-carry sa mga protocol, ga-carry sa IP address, ga-carry o some rules to access a particular object. Like for example, kung gana ka mo access World Wide Web, so ga-carry kang protocol ana. So with that particular packet, pwede na nimo static packet filtering using the access control list. So the control access to the network by analyzing the incoming and outgoing packet. Mao ni trabaho ni access control list. Tan-aw ni router. Unsa ang sulod sa packet? Analyze na niya. Siyempre, before the router can analyze it, you will be the one to analyze it first, because you are the one creating the rules. Okay? Ikaw man gabuhat sa rules. So you have to analyze it. So by analyzing the content of a packet, then you can say, okay, I am going to block this packet, no, bearing the FTP protocol. So di ka ganahan magpa-FTP. So unsa man nimo pag-block sa FTP? It's either you are going to use the source address or the destination address or the protocol that carries within that packet. Okay? So the router acts as a packet filter when it forwards or denies the packet according to filtering rules. So, ang imong action karon sa imong router may be permit or deny. Kaya mao nang duha ka action nga imong ibutang sa imong mga rules. Therefore, an access list is a sequential list of permit and deny statement known as the ACEs or the access control entries. Okay? So, example here, no? Nakoy router, nakoy host A and host B, another router there. I'm going to block the incoming FTP traffic out of this network. So, ibutang na ko siya sa S00 so that if host B would like to FTP A, dili siya kasulod. I-block niya. Okay? So, access list block only traffic passing through the router. Siyempre, mapass ang router, mapass ang packet dire kay iyang i-access A. Pagpasa na iyang i-filter, tanawon niya kung sa isulod ani, etc., ay i-block ko ni kung FTP ni. So, ingon ni router. Also, access list block only VTY access to and from the router. Okay? So, kabalo naman tag VTY, right? Do you know what a VTY, Mr. Cuyos? What is a VTY? Mr. Cuyos. Teletype, sir. Come again? Virtual teletype. Virtual? Teletype. Virtual teletype. Para sa asama na siya, Dudong? Sa mga gamitan na niya? Para makakuha og sa telnet. Okay. Sa SSH to access a device. Okay. So, simple lang kayo. Basta galang DTY ta, Dudong, mauna siya ang paagi nimo so that you can remote access your devices through telnet and SSH. Grabe naman jud bay. Gibasa pa na nimo, gi-research pa na nimo sa kuan. Nagikan sa Cisco 1 to hangtod Cisco 2, sige na nato gamit. Kamo ba, no? Suppose to be ka na mga gipangtudlo na ko ninyo, kasabot na mo ang tanan kay application naman lang karon nga tua. Please, kung ganahan mo makapasar na ko finals na, maura gyapon ninyong batasan, takulan na gyapon mo nguban, ha?
Ayaw dyan mo pagingana sa akong klase kay ibilin ta mo sa akong klase if that's the case. So pasabot anang access list that blocks only DTY. Kani may tabo good, no? Kung naa kay network, daghan kay user within the network. Nya mga bright na ni sila sa Cisco, kabalo na sila mo telnet. Kung saan man ani mo karon, i-open na nimo imong telnet so that everybody can access your router. Common sense na lang. So imo na silang i-block. So mupili lang ka kung kinsa ang mga tawo nga pwede nimong pa-accesson sa imong telnet or SSH. Kay kung dili na nimo buhaton, therefore everybody can telnet your router. Kung matelnet na nilang router, di syempre makasulod na sila sa router. Kung makasulod na sila sa router, isa'y bubuhaton nila. It's either they are going to hack the router or damage the router or you will be blocked. Ikaw mismo ang blockon. Sige ko na sa inyong opisina. Example, no? Na ako sa gawas, na-access na ako ang imong router through telnet. Ay, i-block ti ka, oy. So kung i-block ti ka, pasabot na, wala dyan ka nakasabot sa ako ang lecture nimo with regards to access list. I will be the one to apply access list to all of your employees until such time gubon ko na imong router. Di ba? Manay purpose sa hacker. Di ba? So mo na siyang point that we are going to determine what traffic that passes through the router or go inside the router. Lahi na silang duwa. Lahi ang traffic nga nag-pass through lang. Meaning kung nag-pass through lang, niagi lang siya sa router kay ni-access siya sa buta na to server. Niagi siya sa router kay nag-access siya sa website. Pero lahi ni ang line DTY. Nisulod jud siya sa router. Okay? So lahi jud siya, no? Kaya kung nisulod siya sa router, it can do anything with the router. Okay? Example, no? Kaya nga to ang gi-block is FTP. So basically, HTTP can pass through. You understand? Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Dito ha. Pila na lang kabuok ang nabilin diri sa ako Nganong naapa man diri ang uban gasulod sa akong klase when in fact wala ni sila nag-propose sa ilahang project. Sa may gusto ninyong mahitabo sa inyo habay. Wala ka mo'y proposal, di ka mo papasaron gyapon. Pero kung inyong purpose is tiwaso na lang ni nako, no, maminaw na lang ko nimo sir, kay kabalo ka next semester ako ra mangyapon nimong maestro, okay ra na, no problem. Okay? So, if you know this subject already, I'm not going to give you the lecture anymore. Activity na lang ta. Pero kung ganahan ka mo makakaton, you must coordinate with me, you must communicate with me. Nya, syempre no, bati man sa kaayo nga sige ko diri yaw-yaw, wala mo gatubag. Wala ko kabalo kung nakasabot mo or dili. No? So the point na lang nako is tuksoon ta na lang mo. So kung tuksoon ta mo, tubaga ko ninyo diretso ha. Ayaw ko ninyo kuana pa sa research pa ninyo, ma-research pa mo, di pa mo mag-open sa research ninyo. Di ko ganahan na ng hungit-hungit na style ha. Okay? So again, kaya nga itong access list is applied here is to block only incoming FTP traffic. Therefore, ang other protocol can still pass through. Okay? But if it is an FTP already, block niya dyan siya, diya lang siya kutob sa S00. It cannot pass through until host A. Okay? Now, there are different classification of traffic na naa sa atong network. Traffic that we send to the VPN, traffic that is translated with the NAT, and traffic which is redistributed by the router. Now, usaw-usaw ni na to. Okay? Kani. Mr. Tangpos. Mr. Tangpos, what is a VPN? Hello. Yes, sir. What's a VPN? Virtual private network. What does it do? Mura taga eskola ni dong, no? Mura taga eskola ni. Unsay gamit? Kabalo ko nga VPN is virtual private network. Kabalo na ta ana. But what does it do? Mr. Tangpos, you don't know? Okay, Mr. Antipasto. Makahatag siya network, sir, gikan sa laing country. Makahatag siya network gikan sa laing country. Question,
ngano man di ay ang imong laing ang imong country di kahatag og network nimo? Makahatag sir pero like Pero kanang murag kanang if na kailaing buhaton ba niya ang kanarang nga network ang imuhang kanang gamiton sa inyong balay kay murag niya basin ma-expose ang imong network sir ba. okay. So, the main point of the VPN DI is security. Am I correct, Mr. Antipuesto? Yes sir. Kay you're talking about exposing your network or your computer to the whole world. Always remember that is the reality, no? Every time you access the internet, you are exposing yourself, no, sa tibuok kalibutan. Okay? And the tibuok kalibutan actually doesn't care about you. But who cares about you is or are hackers. Okay? So baski nag-internet ta karon dong wakoy labot nimo, wakoy kalibutan kung kinsa ka etc. But kung ako hacker, nakita na ko nga oy maka-benefit ko nimo kay tanga-tanga kay ka nga klase user. So mag-hacking ko nimo. Like for example, mag-unsa ko mag-apply ko og social engineering. Okay? Mag-phishing ko. So kung nag-apply ko og social engineering on phishing, basically I'm getting information out of you without knowing it. Okay? Kay imong tan-aw social engineering naman jud no. Paano ba? Kanang nangayo lang ko mga information about you etc. Kamigo gud ta. Di ba? So that's the point. Now, we will use VPN so that all transactions that we are doing, no, will be kept from other prying eyes. Na ay mga tao di sa gawas diya nga gatan-aw, mo na lang mga hackers. Nga kung makita nilang data, kani nga data is very, very important. Takwao na nila. How did they know? Naana na sila i-program diya. Nga every time magpadagan kag word na money, every time mo kuan mga figures, automatically mo pop up na silang screen. Okay, na ay transaction yung may tabo, credit card, nag-up. So, i-access na nilang credit card number nimo, credit card information, so on and so forth. Kaya because you are not secured. Yung kaduang purpose sa VPN is kanang imong country wala ga support og kana nga protocol. Okay? Wala ga support sa kana nga protocol. Meaning, you are using other network from other places because they are offering that type of protocol that enables you to access a certain, let's say for example, website or whatever, certain protocol. So, mo na siyang purpose ng VPN. Therefore, unsay relationship ana ni access list. Meaning, pwede ko kapili kung kinsa nga kung pasudlon sa kanang VPN. Okay? So kung akong company gagamit sa kanang VPN, moingon lang ko nga, okay, only the managers can access the VPN or the CEO, whatever. But kaning mga user dire, dili man mo kagamit sa among network. So, kutob lang mo diha. So you are barred from using the VPN. So on and so forth. So, access list can perform that. Okay? How about NAT? Unsa ni gitawag na NAT? Classifies traffic to be translated with a NAT. What is NAT? Research na yun dia. Escabarte. Escabarte, do you know what NAT is? Escabarte, you there? Don't know what it's for. So Come again? I don't know what it's for. Okay. Pasaylon ti ka inday kay dili man ti ka estudyante during my Cisco 1 and CS 1102, no? I-explain na nina ko ang NAT sa CS 1101, 1102 and Cisco 1 ako. But sige lang, okay ra, no problem. Kirsten? Hello, sir. Isoy, Yes, sir. can you tell them what is a NAT? Please. If I remember correctly, sir, NAT is network address translation, and it's Yes? one way for local private addresses to change into a public one, sir. Is that right? Very good. That's it. No? So, ang istorya sa NAT ani class is, ingani manggod na, no? If you are going to develop your own network inside, so meaning University of San Carlos lang, don't tell me there are 100 computers in the University of San Carlos and they are going to buy public addresses for each of the computer. That's crazy. Tagpilang public IP address karon. So, paano ka sir kabalo? Kay kanang gi-subscribe na to sa PLDT are the public IP addresses, meaning routable na IP address dito sa internet.
So kung palito na nimo within your organization, so pasabutan na kada usa tagpila guna ang subscription sa PLDT, di ba? Common sense lang. So kung bright ka nga administrator, you don't do that. So within your organization, ang buhaton nimo, create ka og private IP address. Okay? Nya mopalit lang ka usa ka public address dito sa gawas. So ang imong router karon naanay network address translator. Nga i-translate niya ang private address nimo. Ngano i-translate man niya? Kay dili man ni makita ang private address dito sa internet. Okay? So ang iyong buhaton karon, i-convert na niya ang imong private address, translate niya to become a public address. Para makita ang imong gi-email, kay imong gi-email kutob lang sa imong router, di kagawas. Dili lagi public. So, i-affix karon ni public ang iyang IP address dito sa imong email para ma-route dito sa gawas. Pagbalik sa imong email ana, nya ang gadala ana ang taga-gobyerno man, alam mga masulod sa balay ninyo ang taga-gobyerno. So sa iyang buhaton, ya, mauna nga i-translate na pod into a private one. Na nakasabot sa trabaho ni network address translation. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. Now, sigon sa access list, unsay relation ana sa access list? Common sense na lang. So I can also determine what computer, what IP address will I permit or deny in accessing the public IP addressing. Okay? So mauna nga traffic. So ang traffic ani example kutob lang ni sila sa mga managers. Okay? And the rest dili pwede. So mauna siyang idea. Okay? Same is true with the last one, which is the redistribution, and everybody knows what the redistribution is. No? Na kay protocol coming from EIGRP to RIP, so makapili ko kung kinsa lang nga naa sa EIGRP ang pwede na kong i-convert into SPF. Okay? So mo na yung trabaho ni access list. Example, no? Nag-create ko VPN. Yang VPN tunnel na ko, gibutangan na ko og marking. Allow only host marked by the access list. So sa lista sa akong access list, nagingon ko, mark only traffic from A to C. From network A to C, mao lang na makaagi sa VPN. Okay? Nakaroon gipaagi ni nato. Si B. Does B can go to C? The answer is no. It ma-block yun siya. Correct? Sakto? Kaya wala siya, dili siya kaagi sa VPN. Kaya yung nakamark dito is only A to C. So si B to C cannot. But, makaabot ba siya sa Cisco? Yes. Kaya nag-ingon diri sa mark sa list nimo, wala ilabot si Cisco. Okay? So pwede yun siya ka-traverse ang imong packet gikan sa B to cisco.com. Kaya wala man siya ilabot sa imuhang rules nga ang Cisco dili makabot. Makabot gapon. Okay? Pero if A would like to go to C, pwede jud kaayo. You get the point? Kaya mo man ay nakamark ka sa imong access list. Nakuha ang konsepto, wala? Klaro ba? Sorry, sir. Okay. So nga itong ang access list class, naana siya ay direction kung asan nimo gibutang ang imong access list. Pasulod ba sa imong network or pagawas? We call it inbound access list or outbound access list. Okay? So inbound access lists are traffic which we are being checked, coming into the interface. Pasulod sa interface. So meaning, kung any information coming from the internet, mosulod sa imong network, i-block na nang anaan nimo siya sa S000 kaya it is facing the internet. So inbound, pasulod sa imong network. The other one is outbound, pagawa sa imong network. Nganong naa pa may outbound? Kaya sometimes, hacker resides also inside the network. Let's say for example, no, naiusa ka empleyado diya, sige pangawat og code. Sige niyag email ang code dito sa amigo sa internet, no mauning buhata. So unsa may mahitabo na aron? So, nagbuhat ko access list nga any email outbound dili pwede makagawa sa network. Katulang ang public email addresses ang pwedeng gamiton. Kaya ang public email address or buta na to na ay screening method ang imuhang email. So dito lang sila moagi sa screening method sa email para makita ang sulod sa email before pa i-send outside. Okay? So that's the idea of inbound and outbound. So inbound access filter packets coming into a specific interface
and before they are routed to the outbound interface. While the outbound interface are packets after being routed. So giroute na dire before pa siya magawa sa outbound interface niya. So what's the point, no? Gipasulod pa nimo, nya blako naman di ay nimo. Pero dili lang ang access list na to, dili lang puro block, ha? Permission po also. Gatag po siya permit. Okay? Now, in order for you to select kinsa, unsa, no? Ang dapat nimong i-block o permit, dito na masulod sa kitawag nato na wildcard masking. So meaning, everything boils down onto the IP protocol. Nangadyon sa internet protocol na to mga IP. So for each IP, naanay subnet mask. Okay? The subnet mask determines how many IP addresses can be created on that particular network. But the inverse of it is who are those IP addresses. Mao na siyang point niya. So lahi si wildcard mask, lahi si subnet mask. Kasi subnet mask, ang iyang purpose is pangitaon niya kung pila ka buok IP ang ma-create sa kaninga subnetwork. But si wildcard mask is different. Tanawo niya kinsa na nga mga IP ang naa diya. Manay purpose ni wildcard. So, sa wildcard masking, naatay kabalo naman tano sa binary na to na 8 bits jud na. So kung imong 8 bits are all zeros, meaning match all address bits, match all na. So gi-match niya tanan. So mo ni gipangita ni access list. Kung naka-zero na, meaning match all. So whether unsa nga role ang ibutang nimo sa kanang IP, basta na match na, whether i-deny na nimo na match, block. Okay? Na permit nimo na match, then go on, permission. But if your subnet mask, if your number of bits in a particular IP na ay 2 ka 0, nya na ay unom ka last 6 bit. So ngayong pangitaon katulang 2 ka 0. Okay? Maulang ni na match sa iyang gipangita. The rest, iyan na ignore. Wala na mo'y labot. Kanila akong ipangita ang 2. So, meaning, kung nagingon kog permit, 2 lang akong i-permit. Kung nagingon kog, what you call this, deny. 2 raised to the power 2. Nya, 2 lang ka-host akong ikuan. Or 2 lang ka-network ang akong i-tawagan i-permit or i-deny. In here, in this example, i-ignore na akong 4 bits. Na 1, kay 1 man na siya. So 1 does not mean anything. But what means everything for a wildcard masking is that 0. Okay, that's why 0 means to match the value of the corresponding address bit. While the 1, ignore the value of the corresponding bit. So walay labot sa 1. Okay? Now, to give a very specific example. Okay? Na ako'y address to be processed. 192.168.10.0. So the binary address is this one, binary value. So the wildcard mask is 0.0.255.255. Okay? So ang na-match dire is the 192.168. Okay? The rest are 1 man. So yun sa mga pag-compute. 0, 0, no? In this case, i-minus raman na nato ang kwan, no? 255 sa iyang subnet mask. So kung gipili karon nga 255 na kay ang ato ang wildcard mask is 255 man. So pasabot ani nga ang answers nga gikan sa zeros is the 192 and 168. The rest nga na as a ones didto, it doesn't care. Wala ko'y labot kung unsay naa diri sa tumoy, pero ang ipangita nako is 192 and 168. Okay? Dili lang kay even if nag-specify pa kag network 10 ang scope, pero it doesn't care about 10 anymore. Basta sulod siya sa 192 and 168. So kung ang rule nako is to deny, deny yun na niya ang 192 and 168 and everything on it. Kung maging sa permit, i-permit sana niya si 192 and 168 and everything on it. Okay? Dili lang kay si 10, but tanan na under 192 and 168. Kaya mao man ang resulta sa imuhang wildcard mask. Nakasabot? Kasabot, sir. Yes, sir. Klaro ha? Now, let's try this one, another one. Okay? Nakoy IP address 192.168.1.1. Pero ang akong wildcard is 0.0.0.0. Okay? So ang resulta na 192.168.1.1. Is it correct? Okay, 1 and 0 is
0 and 0 is 0, no? Kabalo naman ni gitudloan ta naman mo ana. So, pasabutan ni gipangita nako di ay kung nagbuhat ko wildcard mask na 0.0, I am looking for a specific IP address. Kaya IP address man gipangita dire. So, ang resulta is an IP address. Meaning, the 0.0.0.0 is a specific, no? Specific addressing ang iyang gipangita. Okay? While if you are giving 192.168.1.1, so meaning a specific IP address. Pero ang gibutang ni mga wildcard mask is 255.255.255.0. Unsa may pasabot ani? The result is 0.0.0.0. Unsa may pasabot ani result karon? Pasabot ani this is any. Magingon tag any, wala na siya gatan-aw sa 192.168. So any na nga IP address kay any IP address maning 0.0.0.0. You get the point? Yes, sir. Klaro ba? Yes, sir. No? So pwede 10. So kung maging kog deny 192, dili lang si 192 deny but also the 10, the 11, the 172, the 132, the 155, okay, all IP address naman, any IP address naman. Okay? So kung what if ang akong i-block o i-deny is ang tibuok subnetwork or network, tanawa, 192.168.1.1. 1.1 is not a network but rather it's an IP address. Pero kay ang gibutang ni mga wildcard mask is 0.0.0.255. So ang result ani is 192.168.1.0. It's a network. Okay? So klaro kaayo nga kung balihon nimo ang subnet mask 255.255.255.0. Okay? So pasabot ani nga ang imong IP address belongs to that network 255.255.255.0. But kung wildcard mask na siya, unsa imong gipangita ang tibuok network, okay, of the 192.168.1.1. Okay? So which is a 0. So pasabutan ako naging kong deny 192.168.1.1, wildcard mask of 0.0.0.255, it is not the one that I am denying but the entire network. Nakasabot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So same is true with permitting, no? Permit sa nako. So, pwede sa kita ka wildcard mask sa range of IP. Range of IP atong pangitaon. Example, no? 192.168.16.0. Pero gibutang nimo na wildcard mask is 0.0.15.255. So unsang range ani niya? It's very obvious. No? It's very obvious. Kung balihon nimo ang 0.255, 0.0.15.255, balihani, get the inverse. What's the result? 0.0.15.255. What is the subnet mask? Kung bali sa wildcard mask, subnet mask man ka. So what is the subnet mask? Anybody? Mapatoksa pa ta? Sige, Mr. Buot. Mr. Buot, 255 to 40.0. Very good. Sayop. Sayop di ay Mr. Kier. Okay, sir. Sayop siya. Kayo, 0.0. Kulangan ka. So what would be the correct one? 255.255.240.0. Very good. So this is the correct answer. So meaning kung mauna ang imong subnet mask, kabalo ka na ang imong IP addressing has a range of by 16, correct? Kay 256 minus 240 is 16. So there are 16 subnetworks. There are 16 subnetworks in this network. So, unsa ang range of IP address ana? So the result is gikan sa 1 down to this IP addressing down to this addresses sa imuhang wildcard mask. So gikan sa 16 to 31.255. Before pa siya mag 32 kay after 16 is 32 man. Do you get the idea? After 16 is 32 man. So therefore, the result of the range would be 192.168.16.0 until 192.168.31.255. Kay next network is 32 man. So nakuha ninyo ang range sa imohang IP addresses that you want to block or permit. Okay? I hope you get the idea, ha? So I guess siguro okay na ta sa wildcard masking.
Okay? So to calculate the wildcard mask is very simple. All you have to do is to subtract your subnet mask from 255s. Okay? And you can get now the wildcard mask. So, mas sayon pa ni sayon naman siya actually computon, pero lisod lang siya sabton ug i-apply sa imong access list. Okay? Now, natay wildcard mask keywords that instead of addressing, you are going to use words for it. Like for example, 192.168.10. So this is a specific IP address. So kung specific, butangan mo 0.0.0.0. So that matches now the IP address that you are looking for. Okay? Kay 0.0.0.0 man. Pwede di ay nimo mabuhat as host 192.168.10.10. Dili na kay kaning wildcard mask. So you can use the word host for the wildcard mask 0.0.0.0. Similarly to 0.0.0.0 to 55 to 55 to 55 to 55. Okay? So pwede nimo na siya ma-change into the word any. Para di na ka magsige type taas kayo. Any na lang. So that means any IP address with any subnet mask. Okay? Klaro? Sample. Access list 1 permit. So we are permitting any. Sakto? Any IP address with any subnet mask. So instead of writing the 00 and the 255s, you can say access list 1 permit any. Oh, pareho lang na silang dua. So similar to access list 1 permit 192.168.10.10 then 0.0.0.0. Pwede naman kakasulat as access list 1 permit host 192.168.10.10. So basically you are looking for a specific host. Okay? Klaro na. Now, ang problema na to kay naa na tay lista. Okay? We know how to create access list. We know how to compute the components of an access list, like for example, the wildcard mask. Basically, ang question, asa man may butang? Kaya ang access list class, mura lang siya listahan sa imong utang. Naglista ka, say antipuesto, utang 100. Kamanduna, utang 500. No? Buot, utang 700. Kohon, utang 1,000. Ilista lang nimo. Nya, uman, wag paningil, way gamit. Diba? Way gamit. So, when you create an access list, since it is a list, you are going to apply it. Okay? I-apply nimo on a specific source or destination or interface where you want to block or permit that particular instance. Okay? So, where to place the access list? Depende na siya kung unsa ang imong klase sa access list. One is standard, the other one is extended. Kung standard gani, dito na nimo siya ibutang closer to the destination. Okay? Closer to the destination. While the extended is closer to the source. Okay? So, kung i-implement nato na unya, makaibalo na kita kung unsa ni ang extended and standard. Okay? Always remember, basta standard gani, dito na siya dapit sa destination while the access list na extended would be at the source. So, the usual thing, example, no? Kung imo lang ni siya organization, no, under University of San Carlos, kani Comsci department, ComE department, okay. Dili kaganahan nga kung Comsci ni siya, dili kaganahan nga ang ComE makaping sa inyo ha. Okay? So kung standard ang imuhang gigamit, no? Kung standard, so meaning dili jud kaga configure sa imong router. Pero kung imo lang ni siya organization, ikaw ang ga-maintain ani, then you put the standard access list here. Pero kung wala kay labot sa ComE, kay ila man to router, dili nimo ma-configure, so asa sa router nimo dapita ibutang. So basically, very simple. This is where I'm going to put the standard access list which is closer to the destination. Ngano man, kay nga 00 is closer to the destination. Okay? You get the point? Yes, sir. Nakasabot wala? Sabot, sir. Okay. Pero balihon na to. Okay? Ganahan ko nga ang source is to block Google.com na ni part of your network. So meaning this is our source to block.
This is P. And access list is standard. Asa man ka dapita mo block? Sa R1. You tell me. Tukso ko ta? Sige. Pangitaon ta mo. Can you repeat the Kumar, question, yes. sir? So in this diagram here, take note ha, mao na ni karon ng source to block nako. Nagamit kog standard access list in my router 1. Asa nako i-apply ang access list? What interface? Ay, ako nga answer, sir. Yes, oh. What interface sa server or sa R3? Ay, sorry. I didn't really understand the question, sir. Ako choose My source of blocking is the server here. Dili man mo server kay google.com man eh. O, butang na to. One, youporn.com. Kay kana, kay pornography man na, dili pwede sa atong eskwelahan. So, ikaw ang administrator sa USC. This is your router, R1. So, your source to block is this IP address here. So, at what interface in your router are you going to block the youporn.com? S000, sir. Guessing na. Saan? Sa S000. Serial So, port. nag-follow ka sa ato ang protocol nga kung standard imong gigamit, asa nimo dapita ibutang ang imuhang access list. So, di ka pwede ka pataka, jud no? Right. Na magbutang lang ta Loading baski unsa lang access list. Tan-awon nimo kung standard ba or extended yung mga access list. Now, nag-ingon man ng standard closer to the destination. So kung source ni siya, this will be the destination. So where are you going to put your access list? The region sa interface na G0 and G01. Okay, closer to the destination man siya. But if it is extended, closer to the source. Kay source man ni nato, in your router, what is closer to the source? Ang S0. Nakasabot wala? Kasabot, sir. Mr. Kumar, klaro ba? To clarify lang, sir, if extended closer to the source and if standard close to the destination. Ato? Yes, that's how it says. Okay, yeah. Okay? I gets. So kay kanima nimong router, this is the source, this is the destination. Kung standard akong igamit, asa ko mo block? Didi ko mo block sa closer to the destination. I hope it is clear, no? Yeah, yes, sir. Nakigets Okay. lang. Now, we have different types of access list now. We have standard type and we have extended type. Okay? So ang standard type, ang gina-check sa standard is the source IP only. While in the extended, daghan kay siya i-check. So meaning, kani murag tibugol, no? Kung sa kwan pa, generic kaayong iyang ipang-block or iyang ipa-permit. But in the extended, it's more granular. Mas finer siya. Kaya iyang ipang-check, source IP, protocol, the source port, ang destination IP, ang protocol, ang destination port. So meaning, specific do kaayo ang type sa access list nga imong gina-create rather than using the standard. So to identify the standard are numbered with 1 to 99. Okay? And numbers 100 to 199 kung extended. Pero, no, sa karon, gi-expand na nila ang gamit ni standard. Na instead of 1 to 99, ilang gisumpayan og 1,300 to 1,999. And the extended would be 100 to 199, ilang gi-expand into 2,000 to 2,699. Okay? Klaro tayo na ha? Yes, sir. Now, naatay mga port operators nga i-apply nato when we are going to develop the extended access list. Okay? Later makita na ninyo ang mga ang mga examples. Like for example, greater than, LT is less than, okay, NEQ not equal, EQ equal, and range is range specified. The usual thing na gamito na ko is the EQ, manggod. Okay? Most especially if I am creating an extended access list. Okay? So let's try how to create a statement. Okay? Mag-create kang statement or, syempre,
alangan man nga kuan alangan man router think for itself, machine man na. So ikaw doon ang na-create sa rules nimo. Kabalo ba yung router nga ang YouPorn is bad for the school? Wala na kabalo eh. Ikaw nga tawo, kabalo ka. That's why you will be the one to put your own rules so that anything which is not part of schooling, iyang i-block. So kung kabantay mo sa ato ang organization sa San Carlos, no, everything is blocked. Ang Facebook gina-block, ang uploads, downloads gina-block. Kapuya mga tawana. Yung YouTube gina-block, nga pwede naman na nato magamit for educational purposes, good. 'Di ba? No? Pero kung naka-VPN ka, pwede kayo ma-access ni mo tanan. Kaya nga naman, you are not now accessing the network of San Carlos, but rather you are accessing the other network. Dito nakakaroon ka trabaho sa ilaha. So, kung naghatag ng mga information nimo dito, syakoy ka. You don't know who is the one giving out the VPN man god. Unless kung inyuhan na organization, you can create. Like for example, what I did in UP and in DLSU and Ateneo, nag-VPN ko sa data sa LiDAR para i-send ako sa UP. So meaning all the data is sent through a secured line sa ilang VPN o sa ato ang VPN. So kung i-send pa na nako over the internet, no? Maybe basin na makakita ato nga information ilang kwaon, we will be jeopardized. Okay? So access list statement is very, very important. Okay? You will be the one to create your statement. Example, na-created outbound standard access list. Standard, it's because access list 15. Okay? Gibutang ni mo dire. So, ang imong first statement, i-deny ni mo ang traffic from 200, 200, 200 at 0, meaning from here, going out. Okay? Kaya deny man siya. So, meaning denied siya makagawas. Okay? Then, permit traffic from everywhere. So, klaro kayo. Kung na ako'y deny, naasa ko i-permit. So, this is everywhere. Correct? Then, without us knowing, implicit deny ang dili ma-mention sa imuhang first two statement. And you can create as many statement as you like. No? Let's say, for example, na ay network number 3. Host C. Unsa may tabo ni host C? Implicitly denied na to. Meaning, whether I'm going to put that in my statement, automatically it is denied. Nakasabot wala? Kasabot. Klaro ba? So in this case, kung mo-traverse na ni karon si cisco.com, matru na siya dire. Kaya moral na siya if statement with else. Okay? Nakasabot man siguro tag if and else statement. So if traffic is equal to 200, 200, 200, na equal siya dire, then it is true. So if it is true, then deny it. So, karon kaya ni-travel man ni karon ng packet to cisco.com. Nya, the A is carrying the IP address of 200, 200, 200, 200. So meaning it is true. Block siya. This is block. Okay? Na karon, let's say for example, no? Si B would like to go to cisco.com. So is B denied or permitted? Pagkaabot niya diri sa first statement, B travels through. Is B, which is 192 equal to 200? False. So pag false, ambak siya sa second statement kay else man. So permit traffic from everywhere. Permitted siya kay permit traffic from everywhere. So maka-access sa cisco.com. Nakasabot? Yes, sir. Klaro ba? Okay. Yes, sir. So very Yes, simple sir. lang. Na kung tanawo nimo na source address, destination address, source port, destination port, and the protocol being used. Pero sa standard, wala ni sila makita. Okay? So kung kasabot ka kung ano ni destination port, kung saan yung mga protocol ang gigamit ani nila, so you must understand what port numbers and port names are. Okay? Port numbers are logical addresses of each application or processes that uses a network or internet communication. So for each of the protocol that you have, na-adyo na specific port ang iyang gigamit, whether it is a UDP or TCP type of protocol. Example, na ako HTTP. TCP na siya nga protocol under port number 80. So kung i-block din ako ang port 80, so pasabotan na, dili na ko ka-web. Nakasabot? Nakaklaro ba? Clear, sir. Yes, sir. So kung dili na ko ganahan magpa-telnet,
di ko gana magpa-telnet sa akong router. Unsa may buhaton ako? I block the telnet. So kung i-block na akong telnet, unsa nga port akong gamiton? Port 23 with the protocol TCP. So, block na ang imong telnet. So on and so forth. Kung di ka magpa-SSH, then you block SSH by using port 22, not 23. I hope this is very clear to you. Kaya nga naman, let's say for example, ang i-access ni A is FTP. FTP. So unsa man nimo pag-identify sa FTP diya, kaya ang imong statement gagamit lang ka og standard. Ang standard, ang iyang gigamit is only the host, the source address. Walay destination, walay protocol, walay port. So dili granular, dili specific, dili fine ang imong dili pino ba ang imong pag-create sa access list. Okay? That's the idea. So if you do that, you are going to use an access list statement using an extended access list. Outbound, di natin siya pag-auson. So, your information would be deny HTTP traffic, okay, from 200 to 100, i-deny na to siya from 200, ang HTTP going to 64. Okay? Nya, second na to, permit SMTP. So, SMTP is different from HTTP. Kaya nga naman, HTTP port 80 man, SMTP is port 25. Okay? So, port 25 na traffic, gikan sa 200 to anywhere. So, anywhere. So, maski asa na siya padulong, pero basta i-block na siya dire kung HTTP. Ang SMTP, bahala siya kung asa siya mo email. Okay? And, implicit na. Ang wala ma-appeal sa statement, deny all traffic from anywhere to anywhere. Klaro ha? Now, let's try to understand. Si Cisco.com nag-access sa HTTP dyan. Kaya ang i-carry niya na protocol is 80. Okay? Ang i-carry niya na port is 80 and the protocol is TCP. So meaning na true siya dire sa kaninga first statement. That's why it is denied. Okay? Now, ang sunod, si A nag-access si Cisco.com pero ang i-carry niya is 25. Okay? Port 25 with the protocol of TCP. So sa first statement is port 25 the same as port 80? False. So, else siya. Ambak siya dire. Is port 25 equal to SMTP? SMTP is port 25. So therefore, it is permitted. Permitted siya, maka-email siya. Now, karon na ako'y ang A karon nag-carry og 21. Port 21. So, first statement, is port 21 the same as port 80? False. Else. Is port 21 the same as SMTP? False. Therefore, even if wala pa nina ako gibutang nga statement, it is implicit deny. So, dili ka ka-FTP. Ang imo lang dyan, pwede lang ka ka-email. Any question? Question? None for So me, far, sir. sir. Okay. Klaro na. Let's try configuring. So kung mag-configure kita sa atong router, we are going to give the command access list 1 to 99, permit, deny, remark. Then you identify the source address, then it's wildcard mask. Then after you are creating the list of your access list, then you are going to apply it on the interface. At doon mong interface, kung asan mo siya i-apply. That's why, nakabutang diri, router config if interface na siya nasulod, then you have to give the command IP access group. This group is the command to apply the access list with the number of the access list that you have created inbound or outbound. Okay? Example, no? Inbound access list. So meaning pasulod. So, ang atong purpose is to deny 192.168.2.0. So this one, with 0.0.0255, yes. Okay, deny na to na siya. So first access list na ako. So this is a standard, it's because it's 10. So take note of the objective ha. Block HTTP traffic from server to enter the local area network. So i-block nila to ang HTTP using standard. So how do you block it? How tag command access is deny 192.168.2.0, then this one.
Sir, HTTP raman ka. Ang saan na mo pag-identify sa HTTP kay standard man imong gigamit. So kutob lang ka diya sa source address kay mo raman i-check. Then, if you deny it, you have to permit somebody else na maka-access sa uban. Kaya imong gi-deny is only the 200 naman or imong gi-deny is only the network 200. What if karon na by network diri nga lain? Iyan na karon i-deny tanan. So you have to permit. So access list 10 permit 0.0.255, then after creating the access list, you go to the interface sa S000. Then hatag ng command IP access group 10 in. So pagawas karon niya, hikwa niya sa HTTP. Pagbalik niya, gikiri na niya ang address na 192.168.2.0. Block siya. Okay? Na-block siya. Dili lang kay HTTP ang gi-block, but ang tibuok yun server. You get the point? Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we can create also a standard named access list. Kung pangalan ang gusto nimo, you can create IP access list, standard, let's say for example, whatever, no? Then, you are going to put a sequence number, butan na to 10, permit, no? Butan na, kaniba, para 10, okay? Permit, dili naka-access list 10, kaya imo na magipanganlan. Okay, so on and so forth. Then, after creating the access list, no? Named access list in ACL, you apply it on the interface. Example, no? IP access list standard Yahoo. So, Yahoo akong pangalan. I-deny na ko, so wala na ko IP access list, di ba? Or access list number. Diretso na ko dayon sequence number. So, ang sequence number kay, kuha naman to, optional. So, pwede nakakadiretso deny. 64, 84, 29, 04, 0.0.0.0. So, meaning a specific server IP address. Okay? Then, permit any. Okay? Para ma-permit nito, nga kani sila ma-access pagyapon na to. Exit, then interface is 000, then IP access group, Yahoo, in instead of number. So meaning, no, ma-access gyapon niya si Yahoo, pero din na siya kabalik, kay block na siya dayon. Makagawa siya, no problem. No? Pero pagbalik niya sa IP address ni Yahoo, pak, block na. Nakita na ni access list. Klaro de? Claro, sir. Claro, sir. Okay. Claro, sir. This one is the most important implementation. Usan ni sa pangutana nako ninyo sa inyong skills base. Unsaon nimo pag-block sa telnet or sa SSH. So to block the telnet or SSH, you are going to create you are going to create your access list. Example, no? Access list deny host 200, 200, 200, 200. So dili nimo siya i-access sa telnet. The rest pwede. Okay? Then naging kag access list 10 permit any. So aside from 200, 200, 200, 200, okay? Ang uban, let's say 200, 200, 200.1, 200, 200, 200.2, pwede na sila access. Now, ang imong implementation is not on the port, but rather inside the line BTY04. Okay? Inside the line BTY04. So, inside the line BTY04, dito nakabutang access class 10 in. So, meaning, dili na ni maka telnet pa sa kaninga router. Others can telnet, but not him. Imo naman siya gi-block. Klaro ba ang pagkuha na to, ang pagbuhat sa filtering sa BTY? Yes, sir. Sa telnet din na to? May problema? Yes, sir. No question, sir. Yes. Good If question. if ang imuhang ibutang, sir, kay access list 10, ay, please ko balik sa PPT, sir. I'm sorry. If mo ibutang kay kanang access list 10 deny host 200.200.200.0, dili pod ka access ang kuan, sir. 200 kanang mga host nga na IP nga 200, 200, 200. Okay. So dili siya pwede dong. Dili siya pwede kay naging kag 200, 200, 200.0, 0 is not a host. It's a network. Ang host man. Di ba? Sakto? Oo. Yung tag-host gani, a specific IP address. So kay nagbuhat kag 0 diya, meaning dili siya mo work. Kay dili man siya specific IP address. Unless kung nagingon kag access list deny host 200, 200, 200.1, kana that one is a host. Okay? Pero kung ang tibok network
no? Paxet tibok network ang imong gi-block. Dili ko mag-host, but rather I'm going to put 200, 200, 200.0, 0.0.0.255. Meaning, gikan sa that 1 to 255, i-block to niya. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Klaro de. Yes, sir. Sige. Kinsa pa na yung pangutana diya? Ako, sir. Sir Kumar. Unsay meaning sa access any na command? Pwede balik sa PPT. Katong second line, sir. Ha? Permit any. Unsay meaning ana, sir? What's the meaning ani? What do you mean with permit? What's the meaning of permit? To makasud, sir. To allow, right? To allow. Yes, sir. Now, what is any? Kung tanawon nimo diri, any is the source, di ba? Any is the source. So pasabutan na you are permitting any IP address. Kay instead of the word wala na minaw si Mr. Kumar siguro sa gi-explain ako ganiha nga gagamit kitag any in lieu of 0.0.0.0, no? 255.255.255.255. Instead of using that, ako na lang ibutang as any. Klaro na, Mr. Kumar. Akong answer is if deny, like if we're denying the host, like unsay kanang use a second command if Very good. Sige, ako ang pan. If you are denying the host, therefore kung host gani siya, specific IP address, correct? Yes, sir. Sakto? So meaning, unsay pasabot nimo karon kay gi-permit ning any? Yes, So sir. pasabutan na, any IP address which is not 200 pwede maka-access sa telnet. Klaro? Okay, thank you, sir. No? Kay dili man sad pwede dong nga i-deny na nimo sila tanan. Nya pati karon ang admin karon imong i-deny. You get the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So kung balihon na to ang situation, mag-ingon ko, i-deny nimo tanan network pero i-permit si admin. Nya ang admin is 200, 200, 200, 200. What will you do? Dahil kamo akong pangutan-on. Okay? Ato na ibutang diri sa command. Anybody would like to answer? Balihon na to, ha? I-deny na to ang tibok network except ni admin. Nya si admin is 200, 200, 200, 200. What command are you going to use? What access list statement? Ako, sir, my answer or Sige, ikaw, kung ganahan ka. I would be very, very happy. Sige, deny access list dong. Isugod sa access list para na kay access list. access list, then Access deny list. any Number. Access list number. access list, then Okay, 10. deny any. Deny any, sir. Deny any. Pati karon si admin karon gi-deny nimo. Pwede mo ba, sir? Pero So, you okay, don't but put deny any. ang host sa admin sa permit, wala akong idea. Deny any, okay. and then permit 200, 200, 200, 200. Okay, so kung ako pabuhato na Mr. Antipasto, ikaw ko na ba? Kinsa to? Clear ba to? Kuan, sir, kanang access list 10, permit 200, 200, 200, 200. Nya ang sa second gun line kay access list 10, deny any. Okay. So tanaw nato ni kaning command, no? So this will be okay. Kani siya. Nag-permit nimo si 200, 200, 200, 200 kay siya man ang admin. Okay? Nya gi-deny nimo any. Actually, di na ka magbutang diha, deny any. Kay nga naman, implicit deny na sila tanan. Gets ninyo? Implicit deny na to. Nganong magbutang pa man kog deny para sa tanan kung ang gisulti nako kung di siya part sa statement nimo, it is already implicit deny.
Look at that. Implicit deny all. If you're not going to put that in your statement, automatically, you're denying everything. So, klaro, Mr. Antipestopod? Here? Oh, yes sir, So, yes sir. sakto tayo mong gibuhat, pero, no? Redundant na kaayo tong deny any. Kung Okay, kung pwede mo ito ni mo gyapon ibutang access list 10, no? Deny any. Pero naana siya or wala, explicitly deny na to tanan. okay sir. Okay? Then, Yeah. after this one, ato ka sa interface. In BTY, no? Line BTY 04, then i-apply ni mo dito dayon. Access class, no? Ako, ma-shortcut naman ko, access class 10 in. Kung unsa nga number ani, mao ni ibutang nimo diri para i-apply niya ang access list diri sa line BTY 04. Okay? Klaro ta ani ha? Okay, next. Yes, sir. The configuring extended access list. O kanina, grabe na kayo. Daga na kayo kag component. So access list 100 to 199, permit, deny, remark. Unsay may kinahanglan nimo to permit and deny? The protocol, okay? Specific protocol, the source of that computer, okay? The wildcard mask, the source port, the destination kung asan ni siya padulong ang packet pabalik, no? Wildcard mask and port destination. Once na create na nimo, then you apply it also inside the interface. So example, no? Block HTTP traffic from branch server to enter the local area network of LAN H headquarters. All other traffic should be allowed. So, nagingon ko, access list 101 deny. Okay? Deny na kong HTTP. So, TCP 192.168.2.0, this one, with 0.0.0.255. So, meaning all, okay, network, any, that is the destination, any. Kay nama kay source. The 192 is the source. The word any there is the destination. Kay kinanglanon man yun na siya nga part sa imuhang syntax, the destination. So, nagingon siya, any, pasabota na, that is 0.0.0.0.255.255.255. Kataasan na isulata, mao na nga nagtinapulan po siya, any na lang, EQ, so nanatay kwan, kato ganin ang gisulti na ko ninyo, no? Port operator. Nasa port operator na EQ equals to, okay? Equals to 80. Because 80 is the port number of a protocol TCP HTTP. Klaro, dili? Yes, sir. Claro, sir. Okay? Yes, sir. Then, kung nag-deny ta, nadya tayo permit. Kaya kung dili ka mo permit, no? Ang bugo man sa ning mga router po nato pod, no? And basing on my experience, mas mayo pa to sa unang kwan na tawagan ni. Mas mayo pa to sa unang packet tracer kay responsive kayo kani. Bugoon nga tong 8 ang kaniya klase packet tracer ba. Kay pati ang protocols, ang ubang protocol iyang i-block. So nga kung gibuhatan na i-permit nako. Like for example, kung ga EIGRP ta, i-block niya pati yung EIGRP. Mo down ang protocol nimo kay appeal siya sa list of the TCP. Okay? So, ako siya i-permit. 101 permit EIGRP any. Para any protocol of any source and destination can enjoy still the use of EIGRP or OSPF or whatever. Okay? Then, afterwards, sulod ka sa imong interface and you implement it. That's it. Okay? Let's try doing that kuno para makita nato in action. Okay. Here, class. Oh, no. 801. Nako Lord. Mani pinakakapoy nga kwan kay daghan tabi, daghan kwan pod. Kay kung di ko matabi, di man sa mo kasabot, no? So here I have created access list 1 2 3 kay once gani kwan class no, binuang man sa ding packet tracer, once na gamit na nimo, nya gamiton nako sa laing klase, magdaghan kay siya error, no? So ang sulod na activity 1 2 3 pareho na sila tanan. Okay? So let's try to ping this one to this one. It's pinging this one to this one.
it's pinging. This one to this one. It's pinging also. So meaning, nag-communicate na ni sila tanan. No? No problem. So let's try to ping the server outside. Okay, successful pod. So okay na ta, wala problema. So this is the scenario, mangitatag scenario, no? We don't want, number one scenario is, we will limit, kanisya, this is our edge router. Kinanglan sa edge router, ang maka-access ani is only the admin. Okay? This is the admin here. Okay? Paksiso na to siya dito sa dito sa tawagan ni telnet dito. Ya kani siya dili. Kani sila dili jud kay they are not part of the So unsa man na nato pagbuhat. So basically here, enter wala pay wala pay telnetting. We are going to activate the telnet, no? Enable config t line bty 04 password Cisco login exit enable secret Cisco. Okay. Telnet. Okay? So let's try. Si admin, di ko ganahan ng admin. Gusto na ko si laptop ng admin dyan. No? Para laptop yun ang admin. Let's say for example, laptop admin, okay, this. And i-block na to ni silang duwa from accessing. I hope you get my point. So butangan na to ni IP address. Okay? So ang IP address is 192.168.10.99 example. No? And 192.168.10.1, 192.168.10.2. Example na ha. Now, so syempre, ang akong admin, ping nyo na dito. Successful. So kung successful ang pinging, pasabutan na, ma-access nyo akong telnet. Example, no? Telnet, 192, kita na siya, 10.10.10.1. There, maka-telnet ko. Cisco, then enable Cisco, router. So, lisanin ako. Config T, host name, edge router. Okay, so edge router na siya. Okay, so gawasin na to, kani sila, maka-access ba dito? Oh yes, of course. Telnet 10.10.10.1. There. Okay, Cisco, enable Cisco. So edge router dyan siya. So mauding nga router. Sometimes, tikasan kay ni mga kung di sila kabalo, kay ngilang i-block is only the port, no? Not the telnet. So pwede ka go around ang imuhang user dito sa laing IP address. Dito sila mosulod. Like for example, telnet. Telnet is 11.11.11.11.1. Pwede sila ka-telnet dito. Mga maro mo, gatuo mo, di ka mo masakpan. Na instead of 10, okay, gatuo sila nga ang 10 is directly connected to that router, maura na ang way para makasulod sa telnet. No. It's only the port. So kung i-block ni mo imong port dire, no? Nga kani sila dili ka access, maka-access naman gyapon sila sa ubang IP address. Okay? That's the idea. So Cisco, tanawa, edge router na. So atong buhaton is magbuhat kitag access list nga dili magamit sa tanan. Okay? This is what you're going to do. Okay, since ang atong idea is ato lang i-permit ang usa, adin tagdag permit usa, no? Access list, let's say for example 1 permit, kita tong i-permit si 192.168.10.99 0.0.0.0 kay host man siya. Enter. Ano pa man akong i-deny? Kay implicit deny naman sila tanan. Is it correct? So, adto ko sa line BTY 04, then apply dahil ako dito ang access pass 1 in. Okay? This way, panahon na to, kung kanina maka-telnet pa ba ni? No? Exit. Okay. Telnet, yes, ka-telnet yapon ka. So, Cisco, enable, Cisco, there you are. At this one, ano to, maka-telnet ba ni?
no? Sa 11, pili na siya kasulod. Ano siya? Okay? Sa 10, pili na siya kasulod. So, na-block na siya. Even other computers from here, no? Okay, telnet, 10.10.10, 1. Pwede. Dili ko mag sir sa 11. Di, saan pwede? Okay? But, kani sila makatelnet sa ilang kagalingong router. Tanawa. Okay, telnet. Oh, sorry. Set. .2. Anong wala man ni? Kaya wala man tanag buhat og telnetting diri nga command. Wala may telnet dira. So easy for me to know if you have applied telnet or not at all. Kaya nga naman pagsulod na ko, wala man siya nangutana. Pag enable na ko, wala siya nangutana. Pag sure na ko, klaro kaayo nga bakante ang imong line BTY04, walay sulod. Kung ikumpara na to dire, no? Do show run, naisulod ang line BTY04. So muna siya nga, we can identify. So kung butangan ni natong telnetting, no? So enable config T, then line BTY04, okay, login, sorry, password, Cisco, login, exit, then enable secret, Cisco, and nani ko pa, makatelnet na ni siya kani. Makatelnet siya. Okay? Kani siya, makatelnet ba? Oh, yes, of course. No? But true, makatelnet siya. Pero kung moingon ka, na pati kani i-block na to, kay kani sila makatelnet man ni simong router ba? No? But true, look at that. So, gusto nimo kanina lang. I-block na to ni sila by accessing this one. Okay? So, mabuhat access list diri sa to Unsa mga access list sa tumbuhaton? Config key and access list 2. Okay? Then, i-deny na ko ang 198.15.200.0 network, 0.0.0.255, pero i-access list 2 na ko permit 192.168.99.99.0. Siya lang akong i-permit. Okay? 0.0.0.0. Enter. Then, mingon dahil ko line BTY 04. Then, sa ibutan ako, access plus 2 in. Okay? Tanaw na to, kung maka-access ba ng kabutihan ni. Dili. Kani, dili na sila ka-access sa kani dili sad dili ba siya bukuan remote access and that too di ba 192 man successful man kung hindi man siya binuang ng router da so kayo kaklaro man kaayo Kuan, sir. permit 192.168.99.0. Ay! Kabugo. 10.99 man di ay ni. Then, sir. Sorry. Akong bugo di ay. No? Kani siya. This is 10.99. Di na siya madawat. Pinakot susunod sa line. Okay. Do show run. Nan papason yun din natong sa. But nevertheless, ato lang tanawon kung i-permit ba niya. Yes, permit na siya. Okay? You get the point? Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige. No, mas mayo kung nakasabot. Kani, accessing that one. So, let's try to block kani makakuan man di tanaw na to kung maka-access ba siya. Magbutang kita og server sa ato okay? Butang tag server dire. Kabalo ba mo sa tinud-anay lang no maski ipangutan-on ninyong pikas klase, nabuang jud mi ganiya kay dili jud mo work ang kuan ang tawagan ni.
ang commands nako ambot nga no sa ilahan ng klase. Nga karon nag-work na. Ay ambot aning packet tracer. Mamili man og klase. Mga kuan ba? Di siya ganahan siguro ang packet tracer sa ilaha. 192.168.10.2 ni siya. Sorry. Kumakawi. 2 192.168.10.1 192.168.10.2. Ang purpose ani niya para naa sila ay DNS. Okay? Kaya ni mga wala man ni DNS. 192.168.10.2 para ma-point kay ha ani 192.168.10.2. Okay? Yan sa 10.2 mosulod kita og services. Okay? Ang services www.google.com. Okay? Which points to 200.200 sorry 200.200.2. Okay. The other one is the g1.com, www.g1.com, pointing to 198.15.200.2. Okay. Nanakoy 1. Let's try to access www.g1.com as group 1 website. The other one is www.google.com. There you are. What one is this? We are going to create an access list that blocks google.com. Ayun na natin, block ang google.com mo eh. Create another tawagan eh. No? Na kanang worthy to be blocked. Worthy to be blocked. Okay? So, pintahay ka ni www.youporn.com. So, this is 100.200.50.1. That's 0. Okay? It's worthy to be blocked. Kaya dili man siya pwede sa atong organization. No? Pero sa inyo ha, most especially diya sa mga amigo na ko diya, sige ni sila open ani. No? Ambot lang kung anong sige mo open ani. Unsay naa diya dong? Wa pa ko ka-open na dong, sukad-sukad. 200.200.50.2. Okay? So this is 255.255.255.0 and okay, .1 and then .2. Okay na kana, no problem. Kani dire, syempre ato yun siyang i-kuan ano? Enable config T in v0/2 IP add that would be 100.1.255.255.255.0 enter no shut. Okay, up na ang atong YouPorn. Okay? Pero nanan ni siya protocol nga daan, nga ang protocol suran. Ang protocol nga gamit nako is ni para makita nila kani kay nagping naman to ganiya. Ang akong gibuhat is EIGRP man nga network. So gi-include nako si IP nako nga IP route nako nga static inside my EIGRP. So na redistribute siya. That's why kani sila magkita ra gyapon, no? There you are. Kana to si Mr. sa may ganahan diri example na to. Si Mr. Kumar na lang, no? Ay si Mr. Villasiran, idol man ni nako. Mr. Villasiran. Sige man sa message nako. Si Mr. Villasiran ni admin man siya, sige na siya tan-aw ani. Ano ka ni bata? Successful man sir, no? Google po siya, kaya nag-research siya sa akong subject, no? Yeah, dito sa Pikas Cum-i, yatong i-contact yung amigo, o ping sa Japon. Pero kinasakpan man ako, ba Jesus? Ayaw ko ba, sige nga na, bay, no? Ako mga admin, ako man ni, ikaw man ni Mr. Villasiran, no? Admin pa kunuhay ka, nasakpan ti ka. So, akong bahaton, i-block na ako si YouPorn, dere, para di na maka-istorya. Pero, syempre, up gapon ni sila. Saka na pag-block na, no? So, what are we going to do then to block it? Using standard, may lang kita og access list and
then you have to identify kung saan na siya nga network. That would be 100.200.50.250, ay, bugits sa IP address 0.0.0.255. Okay? Then, bugits, deny, wala makuha. Okay. Then, access list 10, permit, any. Okay? So, source naman yun ang ginanglanon. So, the rest, na pwede na sila kakakuan. Matanaw na to kung pwede ba ni siya oops, buhat sa tag-website, no? Sa tag-website. There, HTTP, this one, then, here, welcome to YouPorn. Okay. Save. Yes. So, na. DNS na to. Okay, syempre, no? www.youporn.com. Okay, the address is 100.200.50. Dato ba? If I'm not mistaken. Okay. Dato, sir. Yeah, tanaw na to ni. No? Kung maka-access pa ba ni siya. www.youporn.com. Di siya ka-access kaya hostname man lisod kay wala sa iyang server. Right? So kinahanglan na adyo ni sa server niya po. www.youporn.com. Okay? The address is 100.200.50.2. Add. Okay? So, butang sendin na po siya dire. Patas tanan ba? www.youporn.com is add. Okay? So, let's try. Let's stop this one. www.youporn.com. There you are. No? Access din dahil sila. Ipay guys sila. Pero kani, si Mr. Villasiran Kintahay, no? Access ba siya? De www.youporn.com. Access lagyapon. Ka-access lagyapon dong. So, manidong. Kung sa may gibuhat ni mo Mr. Villasiran, nga nung ka-access mangyapon nga, even if access niya sa tadiri. Do show run. Masay kulang na ko. Wala pa na-apply sa kuan, sir. Very good. Wala man nato ma-apply sa interface. So meaning, i-apply na ko sa int S00. Int SE000, then IP access group na 10 in. Okay. So, tanaw na to kung makakuan ba, no? Sometimes, binuang rabaning kuan, no? www.youporn.com. Uy, na-block na siya ba? Na-block na siya ba? So, di nakaka-YouPorn ba? No? I-message ako ba? Tagaan-ti kagdagan. Ha? Eh, sige man tag-research ani. Kaya kabalo ba mo sa una, no? When I implemented a firewall to a particular school, no? Ang mga estudyante nga kung gigamit kay mga kabalo na mga estudyante, no? Daghan pa ni sila naibawaan sa instructor sa tinud-anay lang. So ang akong gikuan is gi-open ako ang firewall. Dito na ako nakita unsay mga gipang-open nila nga kuan. So everything ang gipang-open nila na pornography akong gi-block. So wala na sila choice, di ba? Kay sa ilahan naman gikan. So sa firewall na ako, makita man ako ang lista kung unsa ang mga kuan manggod, ang mga tawagan ni, ang mga list of pornographic sites. Nga sila mismo, estudyante man mismo nag-open na. So katong ipang-open na akong i-block. Ina nang style sa administrator. Unless kung administrator ka nga, sige pag kag-open pornography, ikaw sa kabalo. You don't need the students to do that. No? So it's already 12:30. Are we going to end at 12:30, right? No? Yes, sir. Mr. Antipesto. Kanang kuan, sir. Kanang, di ba, mag-use og VPN for security. What if kanang mag-use ka og incognito nga tab, sir? Kanang safe po na siya, sir? Or like kanang Ang purpose ng incognito dong, dili man na for safety purposes. Safety lang na siya for browsing. Okay? Kaya nga naman ang incognito, dili siya mo list down sa mga history of your browse.
Oh, so like murag wala ra jud ka nagko-answer wala Wala jud. yun. Okay. No? Wala jud ka unless si VPN nimo kana mas secure ka kay VPN man siya. Pero kung in terms of kwan yun, security, no, dili siya secured pod ang incognito kay pareho naman gyapon na siya sa imong kwan. Galing lang kay dili lang niya i-list down, i-keep track ang mga history of your browsing. Mao na yun ang kwan ni incognito and normal web browser. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. I guess we are going to end now. Kamo na bahala sa extended. Practice na ninyo. Okay, Mr. Villarba. Ay, sir. Ay, kung di naka-on, sir ba? Busy, sir ba? Pwede ko pa-check sa kung revise the proposal, sir. Oh yes, of course. Yes. Ah, Okay, kung yes, naa na, then ako na i-open. Naapatay laing pangutana, concern, everything.